Fighting first in the blue corner, weighing in at 75 kilograms. 56 kilograms di ay, ha? 56 kilograms. Kaya nagduda ko, pagtanaw 75 kilograms, nagduda ko. Okay. 56 kilograms, hailing from Nueva Ecija, Philippines. Let's give it up for Ferdinand the Looper de la Merced! Oy, 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 oy. Relax, 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 ha? Relax. Gidokol siya, gidokol. And now, his opponent, the challenger, in the red corner, weighing in at 75 kilograms, hailing from Consolacion, Cebu, Philippines. Let's give it up for Bad Boy ng Cebu! Tunog. Nain mouthpiece wa. Tanawa ko no. Verify lang. Iklaruha. Wala ra ba tayo sponsor sa dental? Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy, di sa basta-basta ha. Uy. Hala ka diya, ha? Uy, on top, si Ferdinand de la Merced, on the top, ha? Ni barog dayon si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi o pagbarog. Grabe nga ni. Endurance ba ni siya? O sa padakan na sa lawas? Ha? Uy. Ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper, from Nueva Ecija, he's wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. Ha? You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy. Ang referee, nanungong siya ng referee. Ha? Ayaw sa kanya. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura ni siya si Chikwinka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang atong mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy. Sinong laboy daw. End of round 1 of our exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Bad Boy ng Cebu. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yung naginanakumo, ha? Ha? Nilikay na si Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid si Ferdinand de la Merced. Uy. Hala. Is this all about the size? Uy. Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla, Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arimris ng kugo. Ha? Ferdinand de la Merced, on the side, of course, makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand de la Merced, mas nipis. Matanaw na dyo na he has the athletic body. Bad Boy ng Cebu, gikutasan si Bad Boy ng Cebu.
Aba. Makita ninyo on the side, on the ring side, ladies and gentlemen. Bad boy ng Cebu is eyeing on the hook or on the job. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand de la Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Kusog to. Ha? And of round 2. Bad boy ng Cebu, palakpakan. And of course, Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper. Ato silang pakpakan, guys. And the winner of this match are both warriors. Bad boy ng Cebu and Ferdinand de la Merced, palakpakan. It's a tie. Kiss, kiss.